Dr. Akan Tumine n'est pas avec vous aujourd'hui is not with you today, parce qu'elle est partie à Masaka. because she went to Masaka. Elle a une fête là-bas. She has a function there. Alors aujourd'hui, For today, nous fêtons la francophonie. we are celebrating what we call the Francophonie Community Day. La francophonie, c'est quoi? Francophonie is what? La francophonie, je peux vous parler un peu de l'histoire. I'm going to tell you some story about the Francophonie. En France, les années 1800, In France, in the 1800s, il y avait une famille, there was a family called la famille Reclus. the family called Reclus. Dans cette famille-là, In that family there, il y avait beaucoup de fils. there were many sons. Dans cette famille-là, il y avait des fils là. With these countries, francophone countries. Cette définition-là était géographique. That definition was geographic. Francophone. Francophonie is where the countries that use it, that use French as an official language. Maintenant, Now, cette définition a changé. this definition has changed Parce que le 20 mars because the 20th March 1970, 1970, il y avait une grande réunion à Niamey. there was a very big assembly in a town called Niamey in a country called Niger. Au Niger, In Niger, les leaders africains francophones the francophone idea, étant qu'il y a la France donnait leur indépendance aux pays différents, France gave independence to several countries that were being colonized by it. les Africains ont décidé de maintenir la langue française. The Africans decided to maintain the French language. Donc, si vous n'êtes pas dans un pays francophone, mais si vous parlez français comme vous, If you are not in a foreign country, but if you speak language, for example, like oui, si vous parlez français, if you speak French, vous êtes francophone. you are also francophone. Like you, for example, you are all francophone because you can speak some French. Ça va? Ça va? Voilà. Donc, depuis 1970 Therefore, from 1970 jusqu'à maintenant, up to now, chaque 20 mars, every 20th March, nous fêtons la francophonie. we celebrate what we call the Francophone Day. La langue française The French language nous met ensemble. brings us together. Peut-être vous parlez le Guéré, Whether you are speaking Lugwele, une autre personne parle le Douda. another person parle le Dota, Est-ce qu'il y a le Douda ou bien le Massawa? Une autre personne parle la Karamadjom. another person speaking Kejoma language. Mais si nous venons ensemble comme aujourd'hui, But when we come together like today, nous parlons français. we speak only French, Donc ça c'est la francophonie. and that is what we call la francophonie, the Francophone Union. En Ouganda, In Uganda, cette année, nous n'avons pas fêté le 20 mars. this year we did not celebrate the
at the 20th March at the embassy in Uganda. À l'ambassade, nous avons fêté le 18 mars. Instead, we celebrated the 18th March. Pourquoi? Why? Parce que le 20 mars était pour Eid al-Fitr. Because November March, the 20th March was for the Muslims, was celebrated by the Muslims here. Et il y a les amis francophones qui sont musulmans. There are friends who are French speakers, but they are at the same time Muslims. Donc il fallait laisser réserver le 20 mars pour Eid al-Fitr. So it was therefore necessary to reserve the 20th March for the Muslims. Oui, c'est ça. Le thème de cette année, The theme for this year, qui connaît le thème pour cette année? who knows the theme for this year's Francophone Day? The theme or theme for this year's Francophone Day, Le thème c'est créer, the theme is create, innover, innovate, entreprendre. and be an entrepreneur and undertake. Les garçons de France là de 1880, The boys of the 1990s, la famille Reclus, the family called Reclus, ils ont créé, they created, ils ont innové, they innovated, ils ont entrepris. they undertook. Vous voyez, You see, maintenant c'est nous aussi now it is to us also de créer, to create, innover innovate, et entreprendre. and undertake. Vous voyez même dans notre syllabus maintenant, You see now even in our syllabus, nous faisons la création, we're doing a lot of creation, les innovations innovations, et nous nous préparons pour entreprendre. and to prepare us for undertaking. Oui, voilà. Yes, that is it. Mais quelle est l'importance de la langue française? What is the importance of the French language? Levez la main et dites-moi. Raise up the hand and tell us 1 or 2 points about the importance of French language. Now, the ball is to you. Why are you studying French? Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Salut mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Merci. Bienvenue. Nous sommes les élèves de Sainte-Claire. Nous allons vous présenter une chanson. Écoutez bien tout le monde. Vous êtes prêts? Merci. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Et toi? Je m'appelle Mahia Chanté. Je m'appelle Mahia Chanté. Adore-toi, répète avec moi. Adore-toi, répète avec moi. J'aime la musique, j'aime chanter. J'aime la musique, j'aime danser.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Je m'appelle Mahia Chanté, je m'appelle Mahia Chanté. Adore-toi, répète avec moi. Adore-toi, répète avec moi. Bonjour, bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Mahia Chanté. Adore-toi, répète avec moi. Adore-toi, répète avec moi. J'aime la musique, j'aime chanter. J'aime la musique, j'aime danser. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Je m'appelle Mahia Chanté. Je m'appelle Mahia Chanté. Adore-toi, répète avec moi. Adore-toi, répète avec moi. Bonjour, bonjour, au revoir. Nous sommes élèves donc à mon colis. Vous avez chaleureusement visitez avec nous, visitez avec
100 jours. Tu dis non pas le mériter, soudain jaloux sauf à couper. Oui, crois-moi, chérie, tu es parfait ce soir. Merci beaucoup. Juan Julius, ici, Kamonkoli College, vous présente un poème. Merci. Oui, la paix est indispensable. Ici à Ouganda et au monde entier. La violence domestique. Oh là là, nos parents, nos frères, évitez ça. Nous avons besoin de paix. Les grèves dans les écoles. Oh non, vous, nos amis, arrêtez ça complètement. Nous avons besoin de paix. Les guerres au monde. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et mes amis, bonjour. Moi, je m'appelle Aaron Morris. Je suis élève à Kamonkoli College. J'ai 14 ans. Je suis ougandaise. J'ai un français. Je voudrais vous présenter notre famille. Notre famille est petite. Il y a 6 personnes. Mon père, ma mère, mon frère, moi et mes 2 sœurs. Mon père s'appelle Robert. Il est professeur à India SCS. Il est gros et vieux. Ma mère s'appelle Flora. Elle est docteur à Mengo Hospital. Elle est gros et noire. Ma soeur aînée s'appelle Sharon. Elle est à l'université de Chambogo. Elle est gros et brûlée. Elle parle Tirini. Mon frère s'appelle Joshua. Il est élève à St. Peter's College. Il est grand et gros. Ma soeur cadette s'appelle Praise. Elle est élève à St. Noah Girls, Kampala. Elle est petite et brûlée. J'aime beaucoup, merci.
C'est le professeur, célébré de francophonie. Nos camarades, célébré de francophonie. Célébré avec nous. Et nos camarades, célébré de francophonie. Célébré avec nous. Coach Kevin, we come from Ghana High School. We have came here to Golo High School to celebrate World French Day. This day is celebrated every 20th of March, whereby students who study French all over the country come and converge in different schools to celebrate. This day is celebrated whereby we, the students who do French, we come together to unite, to understand that whereby when we came to celebrate, because French helps us to communicate, helps us to travel. Like for instance, when we are having careers, for example, doctor, engineers, and it helps us to go in various places. It enables us to unite, to interact with people who do French. It creates for us a very big impact into our lives, whereby we can't stay in our homes, but when we know French, we can move worldwide and we can go up. My name is Nekambi Tracy, a student of Kamonkoli College. We are here at Bubulo Girls High School. We have come for Francophone, and what we have done is we have done our traditional, the way we do it in Uganda, we have just translated it into French. We have done the traditional dances, the songs, the poems, the speeches, each and everything about Uganda, but we have changed it into French. My name is Wasike Godfrey. I'm a teacher here in Bubulo Girls. Last year I was teaching in Albany High School, but because of too much work, I left. But I want to say, on behalf of administration, Bubulo Girls High School, we want to extend thanks and appreciation for accepting to host this day in the Bubulo Girls High School. That shows that you have us at heart. Please, we have been busy today. We had the senior 4, senior 6 parents there. We had the administration for other classes, and that's why you do not see the administrators here. But all the same, we thank you, and we thank God who brought you. We thank God that you are training young French men and women. And I want to encourage you that among the subjects that you can do and make you a very important Ugandan is French. Please don't lose hope. Continue working hard. Share. It will be from your sharing that you market yourself. So I don't want to take a lot of your time, but on behalf of administration, I want to say you are most welcome to Bubulo Girls High School. Please, when you go back, greet wave. Bonjour, je m'appelle Akla Saha. Je suis l'élève du lycée de Sainte-Claire. Actually, I love doing French, and I also emphasize my friends to do French because of the following reasons. French enables us to communicate with those people from different countries. Let me say from Francophone countries. For example, France, Congo. It's easy. And also, French enables us to get job opportunities. For example, translation and interpretation. When you do French, it's easy to get a job opportunity because there are very many job opportunities. Not like after studying, you're not again supposed to hustle. Because I see nowadays people get job opportunities from outside countries because of French. So that gives me interest in doing French. And I also advise my friends to take it because it eases life. It really eases life, the way of living, also the living standard, the income standard, and it's really interesting to do French. And it's funny that we learn it in a funny way, but it's very important. So I encourage my dear friends in lower secondary,
O-level, A-level, even those ones in primary to do French, because it's a very, very important language. It's very beneficial. It benefits us. So that's all I have for my friends who are yearning to do French. Please offer it. And those ones who are offering, I also encourage them to continue doing it, to continue offering it, because it will be beneficial to them in the future. Yeah. Today we're commemorating our day of Francophone. Francophone is a day whereby people who speak French come together and we meet, we celebrate a day like here. Our country is, but there are also some people who speak French and there are schools that teach French. Now we get those people to celebrate, and that day normally celebrate on 20th, but because on 20th it was Eid al-Fitr, we could not celebrate it on that day, so we postponed it to today. So in the whole country we are celebrating it, and this one dates back to 1880 when we had a family in France called the family of Reclus, which had 8 intelligent boys. So now they were touring the world and they were now getting all those people from the countries that speak French. Now when it so happened, they named them the Francophone. So for us people who use French, who teach French, celebrate that day together. Ise kama zinakasa wana ngabikala Malongo Abraham, ndumusomesa wa French language, ndumumasabanga nuhobonenga ni handi namira mugomboro umuna mukaunti ya Butiru ima efe nendumusomesa wa French somuza Kamonkoli ate nalundi kufuruza hao ndi regional coordinator ngendero kwama iganga nole Busia paka Ikatakwe yeni region ya sendinga coordinate. So luna olweserero kwama kubana no bulogaluzi so amabusani abantu be mu region khebula luna lwa Francophone abantu abakane khululu lu France arise ngo mundu niyo barangiriye kiro bona amakhoyongira kimya na murangira kimihole kiki kira kuzema somero ka secondary abo babandu abonye muna mu primary abana nibo bakhabeika lulimi lwa khabili khwama khuna khululu lusalirwa arabali heika luzungu so kwabona khuri sibasila yokhwatse khwarira munana musekende khule khuba mwana abo amenya khare luzungu ari ngolira wa khumusomuza lu Faransa sa lukorana na pya nibo khaba somuza aso primary anatabula mu luzungu lu Faransa chali izezo khufurira mari kimilimo kyabele kimikali kusomesa abana khwarusi abana nga bamira abatya mu university nge Makerere Kabale oba Icyambogo batse basoma busomesa na ari mu Muzambe nga bamala bari khusoma baba bookinga khali babukule bayira mu international schools mu Red Cross mu UN so ari pa khwarama busa bakana babana batse opero basomesa lu Faransa sibaliyota yabe sembo nandi basali lekho mwana akho lisomo lyesa mwena akanile adanga lu Faransa luno luli khatale kimilimo kiliyo kimikali ni nani embassy ne bona kimilimo kilimo kimikali arira khabana bakhole kimilimo tsini minga tsino etsibayete bafunda hango kumulimo okusoma lu French khulikho kamasomero ka international schools niyo batanikhile mu primary ne akhala ari anano umundu utya wasoma nga ifwe fari basike ndio unyola khutanikhila khufura mu senior 1 bakhola senior 4 bakhola senior 6 batya bala batse diploma bamale diploma nyawatse degree bamale degree watsa masters ari nga wamela watsa khulevo na PhD nga